he was unable to do it externally, and therefore he performed the festival within his mind. This was just as good. If one cannot externally serve the Supreme Personality of Godhead, one can serve the Lord within one's mind, since the activities of the mind are as good as those of the senses. This is called the non-dual or absolute situation. People generally perform ritualistic ceremonies for the birth of a child. Why then should Vasudeva not have performed such a ceremony when the Supreme Lord appeared as his son? So this verse describes the appearance of Kṛṣna in this material world. Is it translated? Hare Krishna. இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்தை பற்றி குறிக்கிறது. And as the verse explains, Kṛṣna is not a human being. இங்க இந்த பதத்துல சொல்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் அல்ல. But he appears to be a human being because he seems to take birth just like a normal child. ஆனா பார்க்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் ஒரு மனித சரீரம் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து பிறவி எடுக்கிறார். But even then there are factors to show that he is not ordinary. ஆனா நிறைய விஷயங்கள் அவர் சாதாரணமா இல்லங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. One, he had 4 hands when he came out. ஒன்று அவருக்கு 4 கரங்கள் இருக்கின்றன. So everybody has children in this world, but we haven't seen any child with 4 arms. யாருக்கும் ஒரு குழந்தை 4 கரங்களோடு பிறப்பதில்லை. Well, sometimes they may have some deformity or whatever, but they never have 4 arms. சில சமயங்கள் உடலில் சில கோளாறுகள் உண்டாகலாம், ஆனால் 4 கரங்களோடு குழந்தைகள் பிறப்பதில்லை. And immediately Vasudeva realized, this is Vishnu. உடனடியாக வாசுதேவர் புரிந்து கொண்டார், இது விஷ்ணு தான் என்று. So even if a person does have 4 arms, they're not necessarily Vishnu. யாருக்காவது 4 கரங்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்களை விஷ்ணு என்று தீர்மானிக்க முடியாது. Once there's a story of how one enemy of Kṛṣna, he disguised himself and put 4 arms on so it looked like Vishnu. கிருஷ்ணருக்கு ஒரு காலத்தில் ஒரு எதிரி இருந்தார். அவர் தனக்கு 4 கரங்களை அமைத்துக் கொண்டு நான் தான் விஷ்ணு என்று கூறிக்கொண்டார். But everybody laughed. It's not Vishnu. அதை பார்த்து அனைவரும் சிரித்தார்கள், நீ விஷ்ணு அல்ல என்று. So when the Lord appeared from the womb of Devaki, he had 4 arms, but he also had jewels all over his body. பகவான் தேவகியின் கர்ப்பத்திலிருந்து 4 கரங்களோடு பிறந்தது மட்டுமல்ல, அவர் உடலில் அற்புதமான ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டிருந்தார். So this is also very remarkable. We never see that. அத்தகைய ஆபரணங்கள் யாரும் கண்டதே இல்லை, மிகவும் அற்புதமானவை. So in other words, he appeared and he was in a full Vishnu form, complete with his crown and his jewels and his yellow cloth, etc. அதாவது அவர் முழுவதும் விஷ்ணுவாகவே அவதரித்தார். கிரீடம் அணிந்திருந்தார், ஆபரணங்கள் அணிந்திருந்தார், பீதாம்பர ஆடை அணிந்திருந்தார். So in this way the Lord was born. இவ்விதமாக பகவான் அவதாரம் செய்தார். Later describes that Devaki said, you can't show this form, you have to look like a normal child. So then he appeared in a 2-arm form, just like a small child. பிற்பாடு தேவகி பிரார்த்தித்துக் கொண்ட பிறகு அவர் தன்னுடைய 4 கரங்களை மறைத்துக் கொண்டு 2 கரங்களுடன் சாதாரண குழந்தையாக தோன்றினார். This is also impossible for other people. They cannot have 4 arms and then change into 2 arms. இதுவும் வேறு யாருக்கும் சாத்தியமில்லை. முதலில் 4 கரங்களுடன் பிறந்து பிற்பாடு அதை 2 கரங்களாக மாற்றிக்கொள்வது. So in any case, the birth here was not a real birth, but it was Supreme Lord. எப்படியாயினும் இது ஒரு சாதாரணமான பிறவி அல்ல, இது பரமபுருஷ பகவானுடைய அவதாரம். The previous verses also described that just before the birth of Kṛṣna, there were all auspicious signs. மேலும் இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்த்தோம், பகவான் பிறப்பதற்கு முன்னால் மிகவும் மங்களகரமான அறிகுறிகள் எங்கும் தோன்றின. So usually when a child is born, they draw up a birth chart, a jataka. பொதுவாக குழந்தை பிறக்கும் பொழுது தொப்புள் கொடியோடு பிறக்கும். And if we look at the planets, we can see some planets are strong and some are weak. மேலும் சில கிரகங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல நிலையிலும் வேறு சில கிரகங்கள் கெட்ட நிலையிலும் அமைந்திருக்கும். And this is a sign of your good and bad karmas. இது நமது நல்ல மற்றும் தீய பழைய கர்மங்களின் அடிப்படையில் அமைகிறது. And nobody has a perfect chart. யாருக்கும் ஜாதகம் என்பது முழுவதும் சிறந்த நிலையில் அமைவதில்லை. After all, everybody takes birth, everybody dies. ஏனென்றால் அனைவரும் பிறக்கிறார்கள், இறக்கவும் செய்கிறார்கள். So a perfect person has to be eternal. He cannot have a birth and death.
ஒரு நபர் முழுமையானவர் என்றால் அவருக்கு மரணம் என்பதே இருக்கக்கூடாது, பிறவியும் இருக்கக்கூடாது. So the normal birth chart is because of a normal person in this world who takes birth because of karma. எனவே ஒரு சாதாரண நபருடைய ஜாதகம் என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால் தன்னுடைய கர்மாவின் காரணமாகத்தான் ஒருவர் பிறக்கிறார். அந்த கர்மாவை அவை காட்டுகின்றன. So the birth chart cannot predict eternal life, etc. எனவே ஒருவருடைய ஜாதகத்தை கொண்டு இவர் நித்தியமானவர் என்பதை தீர்மானிக்க முடியாது. Yet the Lord appears within the material world and is born just like a normal child. ஆனாலும் பகவான் ஜட உலகத்தில் பிறவி எடுக்கும் பொழுது ஒரு சாதாரண குழந்தை போலவே பிறந்து தோற்றமளிக்கிறார். He appeared, of course, as a Vishnu form, then he became a small child, Krsna. முதலில் விஷ்ணுவாக தோன்றி பிறகு சாதாரண குழந்தையாக கிருஷ்ணராக உருமாறினார். So though he appeared to be a normal human being, he was not. எனவே பார்வையில் ஒரு சாதாரண மனித குழந்தையாக தோன்றிய பொழுதிலும் உண்மையில் அவர் அவ்வாறு அல்ல. Of course, because he appeared at a certain time, we can also make a chart for Krsna. ஆனாலும் அவர் பிறவி எடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்னும் காரணத்தினால் அந்த நேரத்திற்கு ஒரு ஜாதகத்தை எடுக்க முடியும். So some astrologers also do that. They calculate the birth time and year of Krishna's. They draw up a chart for Krsna. எனவே சில ஜோதிடர்கள் பகவான் பிறந்த நேரத்தை கொண்டு அவருக்கு ஒரு ஜாதகத்தை கணிக்கவும் செய்கிறார்கள். But even if they do so, we should understand that this is not a chart of karma. ஆனால் அவ்வாறு அவர்கள் ஜாதகத்தை கணித்தாலும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இது கர்மாவின் அடிப்படையிலான ஜாதகம் அல்ல. Rather, the planets are in a position simply to praise Krishna. கிரகங்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்ட இடங்களில் அமைந்திருக்கின்றன, ஏனென்றால் பகவானை மகிமைப்படுத்தும் ஒரே நோக்கத்துடன். And we cannot interpret that chart like we interpret a normal chart of a person. எனவே சாதாரண மனிதருடைய ஜாதகத்தை நாம் ஆராய்ச்சி செய்வதைப் போல பகவானுடைய ஜாதகத்தை நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது. Yeah, so in a normal birth chart we can predict, at this birth time a person is going to get sick, this time a person gets married, this time a person dies. சாதாரணமான ஜாதகத்தை கொண்டு ஒரு நபருக்கு இந்த சமயத்தில் நோய்வாய்ப்படுவார், இந்த சமயத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வார், இந்த சமயத்தில் மரணம் அடைவார் என்பதை நாம் கணிக்க முடியும். All that is because of karma. இவை அனைத்தும் கர்மாவின் காரணமாக நேரிடுகின்றன. Those events are decided at a certain time and with a certain intensity because in previous lifetimes one has done certain activities to deserve that type of result. முன் ஜென்மத்தில் ஒருவர் செய்த வினைகளின் காரணமாக இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அனுபவங்களை அவர் அடைய வேண்டும் என்று முன்பே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. So therefore Krishna's birth chart cannot predict such things for Krishna because he has no karma. எனவே கிருஷ்ணருடைய ஜாதகத்தை கொண்டு இந்த வகையில் நாம் தீர்மானிக்க முடியாது, ஏனென்றால் அவர் கர்மாவின் காரணமாக பிறவி எடுக்கவில்லை. But that chart can indicate Krishna's pastimes. ஆனாலும் அந்த ஜாதகத்தை கொண்டு கிருஷ்ணர் செய்யக்கூடிய லீலைகளை நாம் கூறிவிட முடியும். Because Krishna as a pastime comes into this world at a certain time, he grows up, then he leaves Vrindavan, he goes to Mathura, then he goes to Dwarka. These are all events that take place within our time. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் லீலைகளை புரிகிறார். இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் பிறவி எடுக்கிறார், குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மதுராவுக்கு செல்கிறார், பிறகு துவாரகாவுக்கு செல்கிறார். இவர் பலவிதமான லீலைகளை இந்த காலகட்டத்திற்குள் அவர் செய்கிறார். And in Dwarka he marries 16,108 queens. மேலும் 16,108 மனைவிகளையும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். He fights with certain demons and he defeats them. சில அசுரர்களை கொல்லவும் செய்கிறார். So these are all events which take place within our time scale, but not under the control of karma. இவை அனைத்தும் காலவரைக்கு உட்பட்டு நடைபெறுகின்ற செயல்களாக இருந்தாலும் இவை கர்மாவுக்கு உட்பட்டவை அல்ல. We call them lila, which means that they take place by the will of the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் லீலைகள் என்று கூறுகிறோம், ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவானுடைய மிக உன்னதமான இச்சையின் காரணமாக இவை நடைபெறுகின்றன. And the main purpose of these pastimes is to give pleasure to his devotees. இந்த லீலைகளின் ஒரே காரணம் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குவதே ஆகும். So therefore all we can use the birth chart of Krishna for is to predict his pastimes. அவ்வாறென்றால் பகவானுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு அவருடைய லீலைகளை நாம் எவ்வாறு முன்கூட்டியே கூற முடியும்? But the nature of these pastimes is actually they're eternal. ஆனால் அவருடைய லீலைகளின் ஒரு இயல்பு என்னவென்றால் அவை நித்தியமானவை, நிரந்தரமானவை. And they go on forever. அவை என்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. The activities and karmas of an individual in this world are temporary, and once they're finished, they're finished. பௌதிக உலகத்தை சேர்ந்த மக்களுடைய செயல்கள் அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரைக்குள் நடைபெறுகின்றன, முடிவடைகின்றன. They don't repeat themselves. You get different karmas next lifetime, different karmas next lifetime.
அவை மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப நேரிடுவதில்லை. ஏனென்றால் வேறு வேறு கர்மாவுக்கு அடிப்படையில் அவருக்கு வேறு வேறு பிறவிகளில் வேறு வேறு செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன. So definitely the Lord does have activities, but they're very different from the activities of a normal human being. எனவே பகவான் பலவித செயல்பாடுகளை செய்தாலும் கூட ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய செயல்பாடுகளிலிருந்து இவை மிகவும் வேறுபட்டவை. So Krishna appeared, and then throughout his stay on earth he performed many extraordinary activities. கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் தோன்றி அவர் இங்கு வாழ்ந்த காலம் முழுவதிலும் மிக அசாதாரணமான அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்தார். So in this material world, some human beings, they also do some remarkable activities. இந்த ஜட உலகத்தில் சில மனிதர்களும் கூட குறிப்பிடத்தக்க செயல்களை செய்யத்தான் செய்கிறார்கள். But nothing can compare with the Lord's activities. ஆனால் இது எதையும் பரமபுருஷ பகவானுடைய எந்த செயல்பாட்டுடனும் ஒப்பிடவே முடியாது. And of course, human beings have some good qualities, some have more good qualities, some have maximum good qualities, but nothing can compare to the good qualities of the Supreme Lord. மனிதர்களில் சிலருக்கு நற்குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன, சிலருக்கு அதைவிட நற்குணங்கள், சிலருக்கு இன்னும் அதைவிட அதிகமான நற்குணங்கள் அமைந்திருந்தாலும் பரமபுருஷ பகவானுடைய குணங்களோடு அவற்றை ஒப்பிடுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. So the purpose of scriptures like Srimad Bhagavatam is to describe the wonderful activities and qualities of the Supreme Lord. பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களின் முக்கியமான நோக்கம் பரமபுருஷ பகவானுடைய அற்புதமான இந்த குணங்களை விவரிப்பதாகும். We can know about the activities of a normal human being, we can observe, or we can read textbooks or history books or whatever, but how we know about Supreme Lord? ஒரு சாதாரண மனிதருடைய வரலாற்றை அவர் செய்த செயல்பாடுகளை சரித்திரத்தை படிப்பதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? So nobody has seen the Lord. அவரை யாரும் பார்த்ததே இல்லை. However, the Lord comes as avatar sometimes, and then we can observe those activities. ஆனாலும் சில சமயம் அந்த பரமபுருஷ பகவான் ஒரு அவதாரமாக இறங்கி வருகிறார். அப்பொழுது அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களை நாம் பார்க்க முடியும். He doesn't come once, he comes many times. ஒரு முறை மட்டுமல்ல, பல முறை இந்த உலகத்துக்கு அவர் வருகிறார். But it's not like every 50 years, every 100 years. It may be every 20,000, 50,000 million years it comes. So it's not within your lifetime that the Lord will come. ஆனால் ஒவ்வொரு 50 வருஷம் 100 வருஷம் என்று அவர் தோன்றுவதில்லை. பற்பல லட்சக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை தோன்றுகிறார். எனவே நமது ஆயுட்காலத்துக்குள் அவ்வாறு அவருடைய அவதாரத்தை காண முடியும் என்ற வாய்ப்பு இல்லை. So we cannot directly experience those qualities and activities of the Lord. எனவே அந்த பகவானுடைய அற்புதமான குணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் நாம் நேரடியாக காணும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காது. But the scriptures can tell us. ஆனால் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக இதை அறிய முடியும். So the Srimad Bhagavatam tells us in detail all about the activities and qualities of Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருடைய அனைத்து குணங்களையும் லீலைகளையும் பற்றி நமக்கு விவரிக்கிறது. And from reading and studying these descriptions, then we can understand the extraordinary nature of Krishna. இந்த சாஸ்திர கல்வியின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருடைய அசாதாரணமான செயல்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். We understand that he does have a form, he does have qualities, he does have activities. அதன் மூலமாக அவருக்கு வடிவம் இருக்கிறது, குணங்கள் இருக்கின்றன, லீலைகள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். And they're all very extraordinary. இவை அனைத்தும் மிக அசாதாரணமானவை. They are beyond human qualities and activities. இவை மனித குணங்களுக்கு மிகவும் அப்பாற்பட்டவை, மனித செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை. Not only that, the activities and qualities of Krishna are even more extraordinary than the activities and qualities of any other form of the Lord. மேலும் கிருஷ்ணருடைய இந்த குணங்களும் செயல்பாடுகளும் கிருஷ்ணருடைய வேறு எந்த விரிவங்கத்தின் குணங்களையும் விட மிகையானவை, அதிகமானவை. So in the scriptures we hear there are many forms of the Lord. சாஸ்திரங்களிலிருந்து நாம் அறிகிறோம் பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன. So the Lord appears as Varaha and Nrsimhadev and Rama, etc. பகவான் வராகராக, நரசிம்மதேவராக, ராமராக பல அவதாரங்களை எடுக்கிறார். And we can worship all these forms. இந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் வழிபடத்தக்கவை. They're all Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானே ஆகும். But Krishna is different. ஆனால் கிருஷ்ணர் இவர் அனைவரிலிருந்தும் மாறுபடுகிறார். He is the Supreme Lord, but he manifests more qualities. அவரே பரமபுருஷ பகவான், ஆனாலும் இவர்களை விட அதிகமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So therefore the Srimad Bhagavatam says, and ultimately we should worship Krishna. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு பரிந்துரைப்பது என்னவென்றால் இறுதியில் நாம் கிருஷ்ணரையே வழிபட வேண்டும். So why?
ஏன் அவ்வாறு? As I said, because he manifests more extraordinary activities and qualities. ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே மற்ற அனைத்து அவதாரங்களையும் விட மிக அதிகமான குணங்களையும் லீலைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார். So our acharyas tell us that basically 4 extraordinary features are there. நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுவார்கள், பொதுவாக விஷ்ணுவிடமிருந்து கிருஷ்ணருக்கு இன்னும் 4 குணங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன என்று. One is the beautiful form of Krishna is more beautiful than any other form of the Lord. ஒன்று, கிருஷ்ணருடைய மிக அழகான அற்புதமான வடிவம் பகவானுடைய வேறு எந்த வடிவத்தையும் விட மிகவும் அழகான வடிவத்தை கிருஷ்ணர் கொண்டிருக்கிறார். All the forms of the Lord are beautiful and eternal. பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களும் அழகானவை, நிரந்தரமானவை. But Krishna is even more beautiful. ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவை அனைத்தையும் விட அழகாக இருக்கிறார். How is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? Simply because God can manifest many different types of spiritual qualities. ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் பலவிதமான ஆன்மீகமான குணங்களை வெளிப்படுத்த சக்தி பெற்றவர். So in the form of Krishna, he manifests maximum. எனவே கிருஷ்ணரின் வடிவத்தில் தான் அதிகபட்சமான குணங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So he manifests the maximum of beautiful nature. அழகு எந்த அளவுக்கு உச்சக்கட்டத்தை அடைய முடியுமோ அந்த உச்சக்கட்டத்தை கிருஷ்ணராக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். He's so beautiful that even Lakshmi, the wife of Vishnu, becomes attracted to Krishna. அவருடைய அழகு எந்த அளவு உன்னதமானது என்றால் மகாவிஷ்ணுவின் மனைவியாக லக்ஷ்மி கூட அவரின் அழகால் கவரப்படுகிறார். How is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? Because Vishnu is all beautiful. Vishnu is beautiful. விஷ்ணுவே மிகவும் அழகானவர் ஆவார். But of course, Vishnu and Krishna are one, but Krishna is more beautiful. விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் ஒருவரே என்றாலும் கூட கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவை விட அழகாக இருக்கிறார். So Krishna also displays most remarkable leela. மேலும் கிருஷ்ணர் மிக மிக அசாதாரணமான லீலைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். All of the forms of the Lord have eternal leela. பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களின் மூலமாகவும் நித்தியமான லீலைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. And all those pastimes are attractive. அந்த லீலைகள் அனைத்துமே கவர்ச்சியானவைதான். For instance, we have all the pastimes of Rama in the Ramayana, very attractive. ராமாயணத்தின் மூலமாக ராமருடைய லீலைகளை நாம் கேட்கிறோம், கவரப்படுகிறோம். But yet Krishna's pastimes have an extra attraction. ஆனாலும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் இதை விட ஒரு விசேஷமான கவர்ச்சியை பெற்றிருக்கின்றன. He does some extraordinary things. அவர் மிக அசாதாரணமான செயல்பாடுகளை செய்கிறார். Of course, God can show his powers. அவர் தன்னுடைய அற்புதமான சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். So Vishnu or Rama or Nrsimha can show a lot of powers. விஷ்ணுவோ நரசிம்மரோ மற்றவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடியவற்றை விட அதிகமாக அவர் சக்திகளை But வெளிப்படுத்துகிறார். then Krishna can show more powers. ஆனால் கிருஷ்ணர் இவர் அனைவரையும் விட அதிகமான சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். So Krishna, as a newborn baby, he kills Putana by sucking the milk, the poison out of her breast. பிறந்த குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் பூத்தனையுடைய பாலை அருந்தும் பொழுது அவருடைய உயிரையும் அத்துடன் சேர்த்து எடுக்கிறார். And he does it very easily. இதை வெகு சகஜமாக சாதாரணமாக செய்கிறார். So he has so many pastimes to show his powers. இவ்விதமாக பலவிதமான லீலைகளின் மூலம் தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். But then he does something more remarkable in his pastimes. ஆனால் இவற்றில் மிக ஒரு அசாதாரணமான தன்மை அமைந்திருக்கிறது. And he does the opposite. He shows how he doesn't have any power. அவர் தனக்கு எந்த சக்திகளும் இல்லாததைப் போல தன்னை காட்டிக்கொள்கிறார். So one example of that is Krishna gets tied up by Mother Yasoda and she punishes him. உதாரணமாக தாய் யசோதையின் மூலமாக கிருஷ்ணர் கட்டப்படுகிறார், தண்டிக்கப்படுகிறார். So though he is Supreme Lord, he also, and he punishes everybody else, he gets punished by Mother Yasoda. பரமபுருஷ பகவானாக அனைவருக்கும் தண்டனையை வழங்கக்கூடிய அதே பகவான் யசோதையினால் தண்டிக்கப்படுகிறார். So normally God doesn't get punished by anybody. பொதுவாக பகவான் யாராலும் தண்டிக்கப்படுவார் என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. So we never see Vishnu or Rama getting punished. விஷ்ணுவோ ராமரோ இவ்வாறு தண்டனைக்கு உள்ளாவதை நாம் காண்பதில்லை. But Krishna gets punished by Mother Yasoda. She comes at it with a stick, ties him up. ஆனால் கிருஷ்ணரோ தாய் யசோதாவிடமிருந்து தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒரு தடியை எடுத்துக்கொண்டு அவரை விரட்டுகிறார், கயிற்றினால் கட்டுகிறார். And Krishna even cries. கிருஷ்ணர் அழவும் செய்கிறார். So such pastimes we don't see with any other form of the Lord. இத்தகைய லீலைகளை பகவானுடைய வேறு எந்த வடிவத்திலும் நாம் காண முடியாது. So these pastimes have an extra sweetness in them, an extra attraction. இந்த லீலைகளில் மற்ற லீலைகள் அனைத்தையும் விட ஒரு இனிமை, அழகு பொதிந்திருக்கிறது.
Another quality is that Krishna is surrounded by most extraordinary devotees. அடுத்த கிருஷ்ணருடைய ஒரு குணம் என்னவென்றால் மிக அசாதாரணமான பக்தர்களால் அவர் சூழப்பெற்றிருக்கிறார். Some devotees act as equals of Krishna. சில பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர்களாக இருக்கிறார். So we have the cowherd boys and they play with Krishna. உதாரணமாக மாடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரோடு விளையாடுகிறார்கள். And sometimes they ride on his shoulders. They ride on his shoulders. சில சமயங்களில் அந்த இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணருடைய தோளில் ஏறி கூட சவாரி செய்கிறார்கள். So we do not see that in other forms of the Lord. பகவானுடைய இதர வடிவங்களில் இதை நாம் காண முடியாது. Or Krishna displays the Ras Leela. மேலும் பகவான் கிருஷ்ணர் ராசலீலையை வெளிப்படுத்துகிறார். And he expands himself into 3 billion forms to dance with each gopi individually. தன்னை 300 கோடி வடிவங்களில் விவரித்துக் கொண்டு கோபியர்களோடு லீலை புரிகிறார். Or he expands himself in 16,108 palaces to be with each queen in Dwarka. அதே போல துவாரகையில் 16,108 அரண்மனைகளில் 16,108 மனைவிகளுடன் ஒரே சமயத்தில் வாழ்கிறார். So we do not see that in other forms of the Lord. இத்தகைய லீலைகளை பகவானுடைய இதர வடிவங்களில் நாம் காண முடியாது. Why? Because of these extraordinary devotees. ஏனென்றால் இந்த பக்தர்கள் அசாதாரணமான பக்தர்கள். We have extraordinary gopis. அசாதாரணமான கோபியர்கள் இருக்கிறார்கள். We have extraordinary queens. அசாதாரணமான ராணிகள் இருக்கிறார்கள். We have extraordinary cowherd boys. அதே போல இடைச்சிறுவர்கள் அசாதாரணமானவர்களாக We இருக்கிறார்கள். have extraordinary parents of Krishna. Parents. கிருஷ்ணருக்கு அசாதாரணமான பெற்றோர்கள் வாய்த்திருக்கிறார்கள். They all have very intimate relationship with Krishna. இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமான உறவை பெற்றிருக்கிறார்கள். Hare Krishna, request everyone to be silent. Request everyone to be silent until the class is over, then only the darshan will begin, please. Please, all of you be seated, please. The fourth quality is the sweetness of Krishna's flute. கிருஷ்ணருடைய நான்காவது அழகான ஒரு குணம் அவருடைய குழல் இனிமை. So normally we see the forms of the Lord will kill demons and they use their chakra or their club. பொதுவாக பகவானுடைய வடிவங்களை பார்ப்போமானால் சக்கரத்தினால் தன்னுடைய எதிரிகளை அவர் அழிக்கிறார். So though Krishna kills demons in Vrindavan, he doesn't have a club or a chakra. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் அசுரர்களை கொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் கையில் சக்கரம் இல்லை. His only weapon is his flute. அவருடைய ஒரே ஆயுதம் புல்லாங்குழல் தான். What does he do with his flute? He plays his flute. தன்னுடைய புல்லாங்குழலை அவர் வாசிக்கிறார். And that sweet music is enough to defeat anybody. அந்த குழலின் அற்புதமான இனிமை அனைவரையும் தோற்கடிக்க கூடியது. Anyone who hears that flute becomes full of prema. அந்த குழலோசையை யார் கேட்பாரோ அவர் பிரேமையினால் நிரம்பி விடுகிறார். So these are remarkable qualities that Krishna shows that no one else shows. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணர் இந்த பூலோகத்தில் வரும்போது வெளிப்படுத்தக்கூடிய குணங்களாகும். So in this way the Bhagavatam recommends that for everybody in the age of Kali they should worship Krishna. இவ்விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கலியுகத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. He is the most remarkable form of the Lord. அவரே பரமபுருஷ பகவானுடைய மிக அற்புதமான வடிவமாவார். So today we're celebrating the appearance day of Krishna. இன்று கிருஷ்ணருடைய பிறந்த தினத்தை நாம் கொண்டாடுகிறோம். But as I said, he's actually eternal and he's still existing today. So it's not that he appeared and he died. உண்மையில் அவர் நிரந்தரமானவர், எப்பொழுதும் இருப்பவர். ஆனாலும் கூட பிறப்பதாகவும் மறைந்து போவதாகவும் ஒரு காட்சியை உண்டாக்குகிறார். But still we celebrate his appearance within this material world. இவ்வாறு அவர் இந்த ஜட உலகத்தில் தோன்றுவதை நாம் பிறந்த தினமாக கொண்டாடுகிறோம். By that he gave complete auspiciousness to the whole material world. இதன் மூலமாக இந்த ஜட உலகம் முழுவதற்கும் மங்களத்தை அவர் வழங்குகிறார். And we can continue to get that auspiciousness by hearing Srimad Bhagavatam. இந்த மங்களமான விளைவுகளை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு வர வேண்டும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So today, very auspicious day of Krishna's birth. So Baladev Vidyabhushan giving his commentary to the devotees. Hari Bol. So it's a wonderful pastime of Krishna. 10th canto, first part is released up to the chapter of 33 where Ras Leela ends.
So very special book releasing on this day. So whoever want can take from Maharaj hand. It's amount of 900 rupees. First Prabhujis can come, then Matajis can come. Please come in line. Thank you. Hare Krishna.